A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear 8th class students of UPS Waterbala. Today we are going to read the lesson in English, Julius Caesar. So open your books and go to page number 40. Let's read. 2000 years ago, there lived in Rome a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as a conqueror and admired by his people as a national hero. Living in Rome at that time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble moral and was Caesar's dearest friend. Brutus watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self-importance. Brutus and his brother-in-law Caesar suspected that Caesar might be offered the crown at the national games, as there would be thousands of people there. Cassius was a member of the Roman party, which did not wish Caesar to be made king, and he had been sent by his companions to persuade Brutus to join them to become their leader. So Cassius started to poison Brutus' mind against Caesar. Why should he think himself so great? I was born as free as Caesar. So why are you? We both have fed as well, and we can both endure the winter cold as well as he. But this man has now become a god. I have often thought about these things. Brutus answered. Caesar, another member of Caesar's party, had been at the games. He told them that Mark Antony, another famous soldier and friend of Caesar, had offered the crown 3 times to Caesar. Every time Caesar had refused it, but each time he had been slower in the refusal. Caesar was certain that if Caesar were offered the crown again, he would accept it. तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, तो अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। 2000 साल पहले रोम में एक अजीम फौजी और रहनुमा रहता था जिसका नाम जूलियस सीजर था। वो पूरे यूरोप में एक फातिह के रूप में मशहूर था और उसके लोग एक फौजी हीरो, कौमी हीरो के तौर उसे सराहते थे। उस वक़्त रोम में एक बहादुर आदमी रहता था जिसका नाम ब्रूटस था। उसकी इखलाकी खूबियाँ बहुत ही ऊंची और काबिल एहतराम थीं और वो सीजर का गहरा दोस्त था। ब्रूटस उसकी बढ़ती हुई चाह तलबी को बहुत तशवीश के साथ देखता था और अपने खुद सताई के जज्बे से परेशान रहता था। ब्रूटस और उसके बहनोई केसस को शक था कि सीजर को कौमी खेलों के दौरान ताज की पेशकश की जा सकती है। जब वहां हजारों लोगों की तादाद में लोग मौजूद होंगे। केसस रोम के एक ऐसी पार्टी का रहनुमा था जो नहीं चाहता था कि सीजर को बादशाह बनाया जाए और इसके साथियों ने इसको ब्रूटस को मनाने के लिए भेजा था कि वो उनके साथ शामिल हो जाए और उनका रहनुमा बन जाए। इसलिए केसस ने ब्रूटस के मन में सीजर के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। वो अपने आप को इतना अजीम क्यों समझते?
میں بھی اتنا ہی آزاد پیدا ہوا جتنا کہ سیزر، ہم نے بھی ویسا ہی کھانا کھایا جیسا اس نے، اور ہم دونوں بھی سردیوں کی ٹھنڈی کو اتنا برداشت کر سکتے ہیں جتنا کہ وہ، لیکن اب یہ آدمی خدا بن گیا ہے۔ میں نے ان چیزوں کے بارے میں بہت بار سوچا، بروٹس نے جواب دیا۔ کاسکا جو کہ کیسس کی پارٹی کا ایک اور رہنما تھا، رکن تھا، کھیلوں میں موجود تھا، اس نے انہیں بتایا کہ مارک اینتھونی ایک اور مشہور فوجی اور سیزر کا دوست نے سیزر کو 3 times آفرڈ، 3 بار اس کو تاج کی پیشکش کی، ہر بار سیزر نے انکار کر دیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار اگر اس کی تاج کی پیشکش کی جائے گی، بادشاہ بنانے کی پیشکش کی جائے گی، تو وہ شاید اسے تسلیم کر لے گا۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا، تو انشاءاللہ رحمان اگلے ویڈیو میں ہم اسے آگے بھی پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔